tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shetaf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Just 1 minute. So this is Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 4, text 60. Alladini Karai Krishna Ananda Swadana Alladini Radwara Kare Bhaktera Poshan. It is said in Chaitanya Charitamrita, Koti Gyani Madhye Hoy Ek Jana Mukta, Koti Mukta Madhye Durlabha Ek Krishna Bhakta. That among many muktas, the liberated persons, it is rare to find one Krishna Bhakta. Chaitanya Charitamrita je řečeno, že mezi mnoha osvobozenými osobami, které jsou mukta, tak je velice těžké najít jednoho Krishna Bhaktu. And becoming a liberated soul is also itself very rare. Before that, Chaitanya Mahaprabhu in many verses describes the gradation up to Jnani. A být osvobozenou, seberealizovanou osobou je taky velice vzácné. Před tímto veršem Chaitanya Mahaprabhu mluvil mnoha různými způsoby o vzácnosti toho, když se někdo dostane na takovou úroveň. There are unlimited souls, among them Sthavar Jangam, the mobile, the stationary, and then the plant life, animal life, and the human life. Je tady spoustu různých živých forev, Sthavara Jangama, pohyblivých i nehybných, rostlin, zvířat a tak dále. Among the human beings, Chaitanya Mahaprabhu explains that most of them are sinful. A mezi lidskými bytostmi Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje, většina z nich jsou hříšníci. Among those who are religious, most of them, they just do lip service. They don't really accept or understand God. A mezi těmi, kdo jsou potom zbožní, tak většina z nich jenom vykonává to náboženství na oko, ne že by byli opravdu oddáni Bohu. And then among many religionists, there are some who are following their karma kanda, prescribed duties. Mezi těmi zbožnými dalšími lidmi je potom několik, kteří opravdu poctivě následují své povinnosti z kategorie karma kanda. And among them, rare to find one who is a jnani. Mezi nimi je velice těžko člověk hledá alespoň jednoho, který je jnani. That means one who is on the platform of self-realization. He has understood the difference between soul and body. Toho, kdo je na úrovni seberealizace, který pochopil rozdíl mezi tělem a duší. So practically we see all around how difficult it is to find anyone who is even thinking of self-realization. Sami vidíme, jak je to těžké najít aspoň vůbec někoho, kdo alespoň přemýšlí o seberealizaci. But then in this verse which we just read, Chaitanya Mahaprabhu says, among many such self-realized person, it is rare to find one who is liberated. Ale ten verš, který jsme tady před chvilkou četli, tak tam Chaitanya Mahaprabhu říká, že a mezi těmito tak vzácnými seberealizovanými osobami je velice těžké najít někoho, kdo se odevzdal Krishnovi. Liberated means not only self-realization, but he has understood about absolute truth also.
někoho, kdo toho osvobození dosáhnul. A liberated means not just self-realized, but he also understands absolute truth. Takže osvobozená osoba není jenom, že je seberealizovaný, ale také chápe absolutní pravdu. But then absolute truth also is understood in 3 levels. Ale absolutní pravda je dále také chápaná na 3 různých úrovních. The beginning of understanding absolute truth is understanding the impersonal, all-pervasive, non-differentiated feature called Brahman. A první fází porozumění absolutní pravdě je pochopení všeprostupující, nerozlišené, jednotné energie nazývané Brahman. So, just to reach that platform of impersonal realization is already such a rare commodity. Takže už jenom dosáhnout té úrovně neosobního osvobození je tak velice vzácná záležitost. So this is a very big difference between Vedic knowledge and other religions, that Vedas they target on mukti, liberation, whereas others are talking only of heaven. A to je velký rozdíl mezi védským poznáním a ostatními náboženstvími, protože védské poznání míří na mukti neboli osvobození, kdežto jiná náboženství mluví akorát o nebi. Heaven is only within this material world, but liberation means going beyond this material world. Nebe, tak to je pořád součást tohoto hmotného světa, ale osvobození to je dostat se mimo tento hmotný svět. Now, as I said, that mukti, the liberation can also be of different varieties. The lowest being called is called sayujya mukti. A když jsme mluvili o tom mukti, které může být na různých úrovní, tak ta nejnižší úroveň se nazývá sayujya mukti. About that, it is said, siddha lokastu tamasaha pare yatra vasantihi siddha brahma sukhe magna daityascha harinahataha. Beyond the region of ignorance, do oblasti nevědomosti, that is this material cosmic manifestation, to je tento hmotný vesmírný projev, lies the realm of Siddhaloka. Se rozkládá oblast Siddhaloky. The Siddhas reside there absorbed in the bliss of Brahman. Tam sídlí Siddhové a jsou pohrouženi v blaženosti Brahmanu. Demons killed by the Lord also attain that realm. Démoni, kteří jsou zabiti pánem, tak se taky dostávají do této oblasti. So, beyond this coverings of material universe, then there is spiritual effulgence called Brahma Jyoti. Za obaly tohoto vesmíru je duchovní záře nazývaná Brahma Jyoti. And between the material and the spiritual world there is this Virja Nadi. A mezi hmotným a duchovním světem je potom ta Viraja Nadi. So this together, this Virja and then this Brahma Jyoti, this is all included in Siddha Loka. A tady tato oblast té řeky Viraji a Brahmanu, tak všechno se nazývá Siddhaloka. So just think about, it takes many births. Bahunam janmanam ante jnanvan mam prabha. It takes many births of austerities, of very strict sense control to able to reach this very great platform of Siddhaloka. A zabere to opravdu mnoho životů velice striktního odříkání a poznání, kultivování a tak dále, aby člověk mohl dosáhnout této oblasti Siddhaloky. And then this Sayujya, that is merging into the absolute truth, is also of 2 varieties, merging into the Brahma Jyoti and merging into the form of the Lord. A potom toto Sayujya, toto splynutí s energií nejvyššího pána má taky dva druhy, a to je splynutí s energií nejvyššího pána z Brahma Jyoti anebo s tělem pána. Going further, beyond this Brahma Jyoti is the platform of Paramatma realization.
A když člověk jde dál za tuto úroveň Brahma Jyoti, tak je tam realizace paramátmy. Vadanti tat tattva vidas tat tat jnanamadvayam brahmeti paramatmeti brahmetiti bhagwaniti shabdyate. So Brahman, Paramatma and Bhagwan. This Paramatma realization is glorified in Shastras, in Bhagavad Gita. Takže tato Paramatma realizace je oslovována v šástrách a Bhagavad Gita. Paramatma is that form of the Lord who resides in the heart of all living entities. Paramatma je podoba nejvyššího pána, který sídlí v srdcích všech živých bytostí. And through this form, Lord interacts with the conditioned souls. A skrze tuto svoji podobu pán interaguje s podmíněnými živými bytostmi. And orchestrates conditioned souls stay in this material existence. A řídí pobyt podmíněných duší v této hmotné existenci. So, by performing different yogic processes of self-abnegation with the desire to attain that Brahma Jyoti, one when attains perfection can attain this, this Paramatma realization, one can attain this Paramatma. Když se člověk snaží velice intenzivně tu seberealizaci s cílem poznat, dosáhnout paramátmy, tak když udělá ten dostatečný pokrok, tak ji může realizovat. So in 6th chapter of Bhagavad Gita, Lord says, Sarva bhutasthamaatmanam sarva bhutani chatmani ikshate yoga yuktatma sarvatra samabuddhayaha. That one, having performed Ashtanga Yoga, who is able to see equally everywhere, V 6. kapitole pán říká, že ten, kdo vykonává Ashtanga jogu a který je schopný s rovností pohlížet na vše, he is able to see the Paramatma who is situated in our heart. tak je schopen vidět paramátmu, která je umístěna v našem srdci. So where he goes, this person who can see Paramatma always, where he goes. A kam jde taková osoba, která dokáže neustále vidět paramátmu? So in this every material universe, there is an abode of this Paramatma, a form of Vishnu. A v každém materiálním vesmíru je sídlo paramátmy v podobě pána Vishnua. The ocean of milk, the Shir Sagar, which is situated near the Dhruvaloka planet. A je to oceán mléka Kshir Sagar, který se nachází poblíž Dhruvaloky. We hear whenever demigods are in trouble, then they go to Brahma, and then Brahma takes them to this ocean of milk, and standing on this side of ocean of milk, they pray. This is that Vishnu, Paramatma, who hears them and responds. A kdykoliv můžeme číst Bhagavatamu, kdykoliv mají polobozy problémy, tak v čele s Brahmou přichází k tomu břehu toho oceánu mléka a modlí se k nejvyššímu pánu, a to je právě tato Vishnu Paramatma, kdo jim odpovídá. They are not even able to see him, they just hear him. Oni ani nejsou schopni vidět, oni ho pouze slyší. So by performing many lives of this Ashtanga Yoga, one is able to reach that planet where Paramatma resides and be able to see this four-handed form of Vishnu. Když člověk následuje tento proces Ashtanga jogy po mnoho životů a dosáhne té dokonalosti, tak se může dostat na tuto planetu nebo na toto místa přímo vidět podobu pána Višnua jako Paramátmy. There they attain the opulence like Vishnu. A tam dosáhnou bohatství podobné tomu, jaké má Višnu. And it's a platform of great bliss. A je to úroveň obrovské blaženosti. So in technical terms, this mukti is called Sukh Aishwaryottara Mukti, described in Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita Sindhu je tato blaženost popsána jako Sukh Aishwaryottara Mukti. Mukti. Here,
the person's predominant desire is, yes, I want Lord for what? To attain sukha, to attain spiritual happiness. Tady taková hlavní touha v tomto světě je, ano, já chci dosáhnout nejvyššího pána, proč? Abych dosáhl sukha, věčného štěstí. And to have opulence like the Lord. Abych měl bohatství podobné, jako má pán. When this is the predominant desire, and then one performs appropriate yoga sadhana, then one attains this platform of mukti. Pokud je toto hlavní touha toho vykonavatele oddané služby, anebo toho vykonavatele té jogy, tak a vykonává k tomu příslušnou yoga sadhanu, tak semka se potom dostane, když dosáhne dokonalosti. Also those who are mixed devotees, they are devotees, but they also have some other desire. A stejně tak oddaní, kteří jsou smíšení oddaní, i když jsou oddaní, tak mají ještě nějaké postranní touhy. So in Bhagavad Gita there is description of karma mishra bhaktas, jnana mishra bhaktas, yoga mishra bhaktas. These are all mixed devotional services. They also attain this platform of Paramatma. A v Bhagavad Gita jsou popsány různé druhy smíšených oddaných, jako karma mishra bhakta, jnana mishra bhakta, yoga mishra bhakta, a toto jsou všechno osoby, které dosáhnou tohoto sídla Paramátmy. In 8th chapter of Bhagavad Gita, Lord explains prayana kale manasa chalena bhaktya yukto yoga balena chaiva bhramor madhye pranamavesha samyak satam param purusham upaiti chatyam. At the time of death, prayana kale, with the mind fixed on Paramatma, if one fixes his life breath, bhramor madhye, here, and then he quits remembering Krishna, then he reaches Param Purusham, this Paramatma, this person. A Bhagavad Gita taky popsáno, když člověk dokáže umístit svou jogovou silou svůj životní dech v okamžiku smrti do místa mezi obočím a v tom okamžiku se soustředit na Krishnu a pouští tento svět, tak se dostává do Param Purusham, do sídla pána, právě tohoto sídla Paramátmy. Further, in Bhagavad Gita, Lord explains, Om ityeka aksharam brahma vyaharan mam anusmaran yah prajati tajan devan sayati paramam gatim. This in Bhagavad Gita is said to be paramam gatim, the supreme destination. A to je Bhagavad Gita popsáno právě takové sídlo jako paramam gatim, neboli svrchované místo určení. So among we this so ignorant that just moon planet and Mars, we are thinking this is such a big achievement, but we are already beyond this universe now, and we are in the Paramatma. Paramatma Loka in this material world, but it is constitutionally, it's a part of spiritual world. Takže tady moderní člověk si myslí, že když letí někam na měsíc nebo na Mars, čeho všeho on už nedosáhnul. Ale tady už mluvíme o místech mimo rámec tohoto vesmíru. Samozřejmě Paramatma Loka se nachází v tomto vesmíru, ale zároveň konstitučně ve skutečnosti patří do té oblasti duchovního. Though this is called Paramgati, the supreme destination, but still one can go further up. A když se to nazývá Paramgati neboli svrchované místo určení, tak člověk ještě může jít výše. Next comes the platform for those who are primarily desirous of serving the Supreme Lord. Dále přichází právě místo, kam se dostávají ti, kteří v první řadě přemýšlí nad tím, jak sloužit nejvyššímu pánu. They have some desire of opulence and being with the Lord, having opulence like the Lord, but only if they are able to serve the Lord. Oni jakoby mají nějakou touhu po tom bohatství, mít bohatství, jako má pán, ale pouze za předpokladu, že budou schopni pánu sloužit. In the Paramatma Loka there is no specific service of the Lord. Na Paramatma Loce tam není žádná nějaká specifická služba pánu. Because Paramatma feature, his function is to coordinate the living entities, material energy. That's not the loka where there is personal service done. Protože Paramatma má za úkol koordinovat
činnosti živých bytostí a tak dále a tím pádem to není lóka, kde by docházelo k tomu oboustrannému kontaktu a službě. So those devotees who have desire to serve the Lord predominantly, they are called Uttama Bhaktas in the technical language of Bhakti Rasamrita Sindhu. A ti oddaní, kteří chtějí prioritně sloužit nejvyššímu pánu, tak se nazývají Uttama Bhaktové v tom indickém jazyce Bhakti Rasamrita Sindhu. So in Srimad Bhagavatam, 3rd canto, Kapil Bhagavan explains also about them. He says, Salokya sarishti samipya sarupyaikatvam api uta diyamanam na grinanti vinamat sevanam janaha. Oh my dear mother, Kapiladev říká ve třetí zpěvu Šrimad Bhagavatamu, moje drahá matko. Despite being offered the 5 types of liberation known as Salokya, Sarishti, Sarupya, Samipya and Ekatva, ačkoliv člověk může dosáhnout jednoho z 5 druhů osvobození, jako je Sarujja, Sarishti, Samipya, Salokya, Sarupya and Ekatva, my pure devotees don't accept them. Tak moje oddaní to nepřijmou. They only accept my transcendental loving service. Oni přijímají pouze čistou oddanou službu mě. Without my service, they don't accept any of them. But yes, if with service, it is acceptable to this level of devotees. Bez oddané služby oni nepřijmou žádné takové osvobození. Samozřejmě, pokud je součástí toho ta oddaná služba, tak je to přijatelné. Přijmou. This liberation is technically called Premottara Mukti. A toto osvobození se technicky nazývá Premottara Mukti. Here, Prema Uttara, here predominance is Prema, predominance is service and other desires are secondary. Prema Uttara, převažuje jakoby ta dodaná služba a ostatní další věci už jsou druhotné. Where do these people go, these devotees, where do they go? Kam jdou tito oddaní? Yes, they go to Vaikuntha Loka. Ano, jdou na Vaikuntha Loku. So, see how gradually there are different gradations of achievements. Vidíme, jak postupně jsou různé stupně toho, kam se člověk může dostat. Now, still not finished further. Bhakti Rasamrita Sindhu explains further. Atra tyajya tayayvokta muktihi panchavidhapi chet salokyadis tathapi atra bhaktya nati viruddhyate sukhaishwaryottara seyam prema sevottareteyapi salokyadi dvividha tatra nadya sevajusham mata किंतु प्रेमैक्यमाधुर्यजुषा एकांतिको हरौ नैवाग्नि कुर्वन्ते जातु मुक्तिं पंचविधाम अपि. He says that further those who are called Eikantika Bhaktas, they don't want any of these muktis at all. Bhaktové, kteří se nazývají Eikantika Bhaktové, tak nechtějí nic z toho, z žádných těch osvobození. So they just want service and not at all any of this desires to be with the Lord in His planet, to have Aishwarya like the Lord, to have form like the Lord. No such desire. Oni chtějí jenom službu pánu, ani netouží být s pánem na stejné planetě, nebo mít podobnou podobu jako nejvyšší pán, nebo mít bohatství pána. About them in Bhagavatam 9th canto it is said, Mat sevaya pratitam te salokyadi chatushtayam nechanti sevaya purnaha kuto anyat kala viplutam. Sevaya purnaha, they are so satisfied by serving me, they don't desire salokyadi chatushtayam, the 4 mukti, salokya, etc. They don't desire at all. A oni jsou Sevaya Purna. Jsou úplně spokojení jenom s mojí oddanou službou a netouží dokonce ani po osvobození typu Salokya a tak dále, těch 4 druzích přijatelného osvobození pro Vaishnavy. Mat sevaya pratitam. They are pleased by serving me. They are satisfied by serving me. Oni jsou prostě spokojení jenom s tím, že mohou sloužit. So where do these devotees go?
Tak kam jdou ti to oddaní? That's next step. To bude ještě další krok. This is still in Vaikuntha. A tohle je ještě pořád na Vaikuntě. So in Vaikuntha there are two types of devotees. One who have some desire to be with the Lord, to have opulence like the Lord, and also those who don't have any such desires. Yeah, this is all. Vaikuntha in broad sense includes Ayodhya, Mathura, they also are included in this category. Takže tam jsou na Vaikuntě dva druhy oddaných. Jedni, kteří mají tu touhu mít, jakoby sdílet s pánem tu jeho podobu, společnost a tak dále, a druzí, kteří tuto touhu nemají. A doplněk je jenom, že Ayodhya, Dvaraka, Mathura se v tomto kontextu řadí taky do oblasti Vaikuntha. Here the Lord is worshipped with opulence. He is accepted as his devotees are aware that he is God. A tam je nejvyšší pán uctíván s opulencí, s bohatstvím. Oddaní chápou, on to je nejvyšší pán. So they are those who go, even though they may not have any desire for any opulence, but they are given that opulence to serve the Lord. A samozřejmě tam jdou i ti, kteří netouží po tady té opulenci, ale ta opulence jim dána, aby mohli pánu sloužit. Because Vaikuntapati, the Lord of the Vaikuntha, is worshipped in opulence, and therefore the servants are also very opulent. Protože Vaikuntapati, pán Vaikunty, je sloužen v opulenci a proto služebníci na Vaikuntě jsou taky velice opulentní. And they reside where the Lord resides, because to serve the Lord they have to reside in Vaikuntha. A sídlí tam, kde sídlí pán, protože aby mohli sloužit pánu, tak musí sídlit taky na Vaikuntě. So this is the greatness of Vaikuntha, that one reaches there and with full desire to serve the Lord, they are there and they serve the Lord. A to je ta velikost, vznešenost té Vaikunty, že oni mají obrovskou touhu sloužit pánu, takže tam se dostanou a slouží nejvyššímu pánu. Then further, there are devotees who are called Kevala Bhaktas in the technical language of Bhakti Rasamrita Nad Sindhu. nimi jsou ještě oddaní, kterým se říká Kevala Bhaktové v technickém jazyce Bhakti Rasamrita Sindhu. About them it is said, Mahima Jnana Yuktaha Syad Vidhi Marganusarinam Raganugashitanam tu Prayashah Kevalo Bhavet. Those who have practiced Vaidhi Bhakti and then get the great mercy of the Lord attain prema with knowledge of Lord's powers. Ti, kteří praktikovali Vaidhi Bhakti a dosáhli potom milosti nejvyššího pána, dosáhnou they will attain Prema with knowledge of the Lord's powers. S poznáním toho, jak je pán silný, jaké má síly. Those who have practiced Raganuga Bhakti and then get the great mercy of the Lord usually attain prema with knowledge of the Lord's sweetness. A ti, kteří vykonávali Raganuga Bhakti tak a dostanou milosti pána, tak dosahují prémy s poznáním pánovy sladkosti. So now we are talking of those devotees who are attracted to Lord's sweetness and not his greatness of being God. Teďka mluvíme o oddaných, kteří jsou přitahováni k pánově sladkosti, nikoliv k jeho velikosti toho, že je Bohem. These are the devotees who are attracted to have very personal relationships, serving in very intimate relationship with the Lord. To jsou oddaní, kteří touží mít velice intimní vztah s nejvyšším pánem, sloužit ve velice intimním důvěrném vztahu. For that intimacy it is required that they are made forgetful of Lord being Lord. A aby mohla ta důvěrnost probíhat, tak je potřeba, aby zapomněli na to, že pán je pán. So we know that there are different rasas, mellows, in which a devotee can establish relationship with the Lord. My víme, že jsou různé rasy neboli nálady, ve kterých člověk může ustanovit svůj vztah s pánem. Anybody, what are these relationships? Jaký jsou vztahy?
Parental. Friendship. Servant. We are going a little bit up and down here. Starting from the Neutral, serving, servanship, friendship, parentship, and conjugal. Okay. So, especially in the Vaikuntha, we can have the devotees can have relationship only in 2.5 mallows. Na Vajkuntě oddaní můžu mít vztah s pánem pouze tak ve 2,5 náladách. In neutral, then in as a servant, and friendship, which is covered by reverence. Takže může to být neutrální, pak služebnický vztah a potom přátelství, které je ale nějakým způsobem omezeno tou bázní a úctou. But those devotees who are attracted to serve the Lord in friendship, intimate friendship, and then further parental and conjugal, for them the process is called raganuga. Ale pro ty oddaní, kteří chtějí mít s pánem přátelství velice důvěrné a potom rodičovský vztah nebo milostný, tak pro ně ten proces se nazývá raganuga. These are the devotees who from the beginning of their sadhana are aware of this relationship and they are attracted to establish those relationships. To jsou oddaní, kteří už od začátku praktikování své sadhany jsou si vědomi těchto svých vztahů a snaží se ho postupně rozvinout. But it's not that they directly jump into raganuga. Ale není to tak, že tam hnedka skočí do té raganugy. The first step for even the raganuga bhaktas is to go through platform of Vedic bhakti, regulative devotional service. A i pro raganuga bhakti je ten proces takový, že jdou nejdříve skrze Vedic bhakti, tu regulovanou a danou službu. So sometimes there is a confusion in that. How does it happen? So actually there are marga, two different path, Vidhi marg and Raganuga marg. Takže jsou tady dvě jakoby cesty. Jedna se říká Vidhi marga a druhé Raganuga marg. But even Raganuga marg has two steps, Vidhi and Raganuga. Ale Raganuga marga má 2 kroky, Vidhi a Raganuga. Like we see the example, Sri Vaishnavas, they are on the Vidhi marga. Their target, their highest achievable goal is serving the Lord serving the Lord. That means being aware of that He is the Lord and serving Him with awe and reverence. Jako třeba Šri Vaishnavové, Brahmanové, tak oni jsou velice fixovaní na to a sloužit Pánu, ale sloužit Pánu jako Bohu s bázní, úctou, respektem. Whereas the Raganuga bhaktas, from beginning they know that there is possibility of establishing this relationship, intimate relationship in all the rasas, and they long for it. Když to ti druzí Raganuga margové, tak co jdou po touto cestou, tak vědí, že tady jsou ještě další vztahy s nejvyšším pánem, oni po nich touží a postupně se k ním dopracují. So with that understanding, they start worshipping the Lord with vidhi, and if by great fortune Lord is pleased with them, then they can enter into Raganuga and attain those higher mallows. S tímto pochopením a postem oni následují své vidhy, svoji usměrněnou oddanou službu a když dostanou milost Pána a Pán jim to povolí, tak se mohou dostat na ty vyšší úrovně Raganugy s těmi všemi náladami. So Chaitanya Mahaprabhu talks about that. He says, Sakala jagate more kare vidhi bhaktya braja bhave paite nahi shakti. He says, what Krishna thinks when he goes back from here after finishing his lila. Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje, co si Krishna myslí, když odtud odchází po té, co ukončil svoji lílu. So Krishna thinks that this whole jagat, everyone, they worship me by vidhi marga. But by that they cannot attain the vraja bhakti. A Krishna si říká, tak všichni tady mě, celý svět mě uctívá skrze
vidhi margu, ale tím nemůžou dosáhnout vraja bhakti. ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रिता ऐश्वर्य स्थिर प्रेम नाही मोर प्रीता. The whole world is mixed with ऐश्वर्य ज्ञान. They know me as God. That is their contamination. Celý svět je takto znečistěn tu Aishwarya Gyanou. Jejich kontaminace je, že oni vědí, že jsem Bůh. Knowing God is great, but then at one stage, knowing that Krishna is God becomes an impediment. Vědět, že Bůh je velice dobré, to je velice vznešené, ale v určité fázi se to může stát překážkou. But you can forget God being God only after you have understood the God fully. Ale zapomenout na to, že Bůh je Bůh, můžete teprve potom, co jste Bohu porozuměli úplně. Because this forgetfulness of God is happening by Yogamaya Shakti, by the internal potency of God. Protože toto zapomenutí na postavení Boha se děje vlivem yoga shakti, neboli vnitřní energie Pána. Conditioned soul's forgetfulness is happening because of the Maya potency of the Lord. Zapomnění podměných duší se děje vlivem té máje, vnější energie. So Chaitanya Mahaprabhu says, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया वैकुंठ के याए चतुर्विधा मुक्ति पाया. So those who worship with ऐश्वर्य ज्ञान, with understanding that I am God, they are able to go up to Vaikuntha. Takže ti, kteří uctívají s pochopením, že jsem Bůh, tak se mohou dostat na Vaikunthy. So beyond Vaikuntha, this Golok is achievable by this highest level of devotees called Ekantika Bhaktas. A tato Goloka, ta nejvyšší oblast, je dosáhnout pouze těmi nejvyššími oddanými nazývanými Ekantika Bhaktové. This is a platform where even Lakshmi ji, she aspires to go to Golok and participate in rasa dance of the Lord. She is unable, so she performs tapasya to go there. A to je úroveň, po které touží dokonce i Lakšmíči, aby se tam mohla dostat a zúčastnit se tance rasa, ale není to pro ní možné a proto podstupuje neustále tapasyu. So we can just imagine the glories of that platform of Golok, where Lakshmi also is aspiring and praying to go there. Si může tak představit tu slávu a tu vznešenou úroveň té oddané služby, o kterou vlastně usiluje a modlí se o ní samotná Lakšmi. So there is a very nice conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Venkat Bhatt when Chaitanya Mahaprabhu goes to Srirangam on his South India tour. Je tady pěkný rozhovor mezi Chaitanya Mahaprabhuem a Venkata Bhattou ve Srirangamu. He has a little fun with him. Trošku si z něj dělal srandu. And it is not just fun, but it is also a very deep philosophical point. Ale nebyla to jenom legrace, ale zároveň taky hluboký filozofický bod. So Sri Vaishnavas, they are great devotees and they are pure devotees. They are pure devotees, yeah. A Sri Vaishnava, to jsou velcí oddaní, to jsou čistí oddaní. They worship very faithfully Lakshmi Narayan. S obrovskou vírou uctívají Lakšmí Nárayana. But Lord wanted to take him to a higher level of love. Pán ho chtěl vzít na vyšší úroveň lásky. So Chaitanya Mahaprabhu tells him, Prabhu kahe bhatta tomar Lakshmi Thakurani Kanta Vaksha Sthita Pativrata Shiromani. Prabhu says, Tomar Lakshmi Thakurani, your Lakshmi is... Prabhu říká, tvoje Lakshmi Thakurani, tvoje Lakshmi. She is very chaste lady. She is there on the Lord's chest. She is very chaste lady. Velice čestná, cudná žena. Ona je neustále na hrudi nejvyššího pána. Je velice čistá. Amara Thakur Krishna Gopa Gocharaka Sadhvi Hayya Kene Chahe Tanhara Sangama. Hamara Thakur, our Krishna. Náš Thakur, náš Krishna. He is a Gopal. On je Gopal. Your Thakurani is already there on the chest of Vishnu. Tvoje Thakurani už je tam na hrudi pána Višnua. Then why she wants the association of our Krishna? Proč ona touží po společnosti našeho Krishny? Ei lagi sukha bhoga chhadi chirakal
vrata niyama kari tapa karila apar. For this, to fulfill this desire, she left her sukha bhoga in Vaikuntha and she performed austerities to attain our Krishna. Why is it so? A proto, aby ona opustila svoje bohatství a štěstí na Vajkuntě a začala vykonávat odříkání, aby dosáhla našeho Krishny. Proč to tak je? And then Chaitanya Mahaprabhu cites a verse from his Kasyanubhavo asya na deva vidmahe tavangri renu sparshadhikaraha yadvanchaya shrir lalanaacharato tapo vihaya kaman suchiram dridhavrata. So, we are unable to understand how is it that Lakshmi, to have association of your Krishna, your lotus feet. My nerozumíme tomu, jak ta Lakshmi, aby měla společnost vašeho Krishny, jeho lotosových nohou. She left her very great position in Vaikuntha and she performed this tapasya. A opustila to postavení na Vaikuntě a začala vykonávat tapasyu. So then Venkata Bhatta he replies, Bhatta kahe Krishna Narayan ekai swarup, Krishna te adhika lila Vaidagyadi roop. What is the difference between Krishna and Narayana? Both are one only, na? So why you are making a big deal about it? Venkata Bhatta potom říká, když Krishna a Narayan, teď to je jedna tatáž osoba, proč z toho děláš takovouhle věc? Yes, she is chaste lady, so Krishna and Narayana are one. So ona je čestná žena, cudná žena, tak Krishna a Narayan jsou jeden, tak co? Only thing is that Krishna has Leela Vaidagyadi roop. His pastimes are more interesting. So akorát Krishna, ten rozdíl, že Krishnovy zábavy jsou zajímavější. Tara sparshe nahi yaye pativrata dharma kautiki Lakshmi chahena Krishna sangama vinodini Lakshmira hoye Krishna abhilas ihate ki dosh kena kara parihas. Vinodini, out of fun, just Lakshmi also wanted to taste that part of Krishna's Leela, so she desired that ras, to participate rasa, so she. Prostě tak ze zábavy, aby si to mohla trošku vychutnat, tak Lakshmi zatoužila užít si i tento druh zábavy s pánem Krishnou a proto se odešla a věnovala se tomu pokání. So what is the fault in that? Why you are thinking this is a fault? Tak co je v tom za špatnost? Proč si myslíš, že tam je nějaká chyba? Chaitanya Mahaprabhu says, Prabhu kahe dosha nahi, iha ami jani. I understand there is no dosh, there is no fault in it. That I understand. Já samozřejmě rozumím tomu, že v tom není žádná doša, žádná chyba. Rasana paila Lakshmi shastra iha shuni. But I have heard from the scriptures that Lakshmi could not get there. No ale já jsem slyšel z písem, že Lakshmi se tam dostat nemohla. She could not attain that position. She did tapasya, but she could not attain. Dělala pro tu tapasyu, ale nedostala se tam. So this is also corroborated in Bhagavatam by Nagapatnis, the wives of the servant Kaliya. Nayam Shriyongaut Nitanarate Prasadaha Swarayo Shitamanalena Gandha Rucham Kutonyah Rasotsaveyasya Bhujadanda Grihita Kantha Labdha Shishamya Udagad Vrajasundarinam. When Lord Shri Krishna was dancing with the gopis in the Rasa Leela, the gopis were embraced around the neck by the Lord's arms. This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune. Or the other consorts in the spiritual world. Nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets. Girls whose bodily luster and aroma exactly resemble the beauty and fragrance of lotus flowers. Dívky, jejichž krása a jejich aroma úplně dokonale připomínají krásu a vůni lotosových květů. And what to speak of worldly women
who may be very, very beautiful according to material estimation. Co potom říci o světských nebo ženách tohoto světa, které mohou být nesmírně krásné z toho materiálního úhlu pohledu. So Lord says further, Lakshmi kena na paile ihar ki karan tapakari kaicha Krishna paile shutigan. So Lakshmi, she did tapasya, even then she could not get entrance into Ras Leela, but the Shrutigana, the Vedas personified, they attained the form of gopis. Why? Takže Lakshmi, i když vykonávala tu tapasyu, nemohla se dostat do této líly, ale zosobněné védy, když vykonávali askezi, tak dosáhli těla gopí. So that's another pastime that the Vedas personified. They prayed to the Lord to that give us this form of gopis. We want to enter into the Ras dance, and in this, when Krishna came, this 5,000 years back, then they were given the chance and they became to be known as Shruti gopis. A tady je právě další zábava, kdy zosobněné védy se modlili k Pánu, aby jim byla taky dána příležitost zúčastnit se tance rasa, získat tělo gopích, a v tomto, když tady byl Krishna před 5000 lety, tak tuto příležitost dostali a fungovali tam jako Shruti gopis. So these Upanishads, which are the end of Vedic knowledge, they desired to become gopis. So this is the topmost of all understanding the Vedas. This is the topmost level to enter into the Vraja Bhakti. Takže ty Upanishady, které vlastně jsou nejvyšším vrcholem védského poznání, tak oni zatoužili stát se gopimi. Takže to je to nejvyšší poznání, které existuje, o té nejvyšší úrovni bhakti. So Venkat Bhatt said, I don't know beyond that. You only know, you tell me why, I don't know. It's the end of my understanding. A Venkata Bhatta říká, tak tohle už já nevím, o tomhle já vůbec nic nevím, to je tvoje pole, prosím, to mi můžeš říct ty, ale o tomhle, tady moje poznání končí. So Chaitanya Mahaprabhu further says, Prabhu kahe Krishnera eka svabhava vilakshan swamadhurya sarva chitta kare akarshan. Lord Krishna has a special quality. Pán Krishna má takovou výjimečnou vlastnost. Swamadhurya, by his sweetness, he attracts everyone. Svoje sladkosti, swamadhurya, on přitahuje všechny. Vrajalokera bhave paye tanhara charan tanre ishvara kari nahi jane vraja jan. So this Vrajalokera, those who are residents of Vraja, obyvatelé Vraji, Vrajalokera, in that bhav, they attain the lotus feet of Krishna. V této bhávě, náladě, oni dosahují lotosových nohou Krishny. Because they don't know that Krishna is God. Protože oni nevědí, že Krishna je Bůh. They are just attracted to Krishna because he is attractive. Oni jsou přitahováni ke Krishnovi jenom kvůli tomu, že Krishna je přitažlivý. They don't serve Krishna by using some logic that, oh, he is God, therefore he is to be served. Oni neslouží Krishnovi za pomoci nějaké logiky, kde by si říkali, jo, on je Bůh, tak musí mu sloužit. They are so pure that they just feel fully attracted to Krishna because of his wonderful personality. A oni jsou tak čistí, že jsou plně přitahováni ke Krishnovi díky jeho úžasné osobnosti. And that is the only motivation for their serving Krishna. A to je jejich jediná motivace pro službu Krishnovi. This is the platform of Vraja Bhakti. To je úroveň Vraja Bhakti. Just see from where we have gone to this platform to perform devotional service, to serve Krishna by understanding that he is God itself is very great. My jsme se dostali od úrovně, kdy se začíná sloužit Krishnovi s pochopením, že on je Bůh, a to už samo o sobě je nesmírně vznešené. But then Krishna is not fully pleased by that service. Ale plné uspokojení taková služba Krishnovi neposkytne. Krishna is especially pleased by Vraja Bhakti, in which devotees don't serve him by this calculation that he is God, therefore we should serve. Zvláště je Krishna svrchovaně potěšen tou Vraja Bhakti, kde oddaný slouží, aniž by museli
aniž by nějak kalkulovali, ano, on je Bůh, musím mu sloužit. So, some glories of these Vrajavasis, these gopis, and all the Vrajavasis we will see in the part 2 of the class. Nějakou slávu těchto Vrajavásích a gopích, tak se na to podíváme v druhé části této lekce. And in this way, we will try to little bit glorify Srimati Radharani, who is the topmost of all the Vrajavasis. A pokusím se trošičku oslavovat Srimati Radharani, která je nejvyšší ze všech Vrajavásích. Shri Radhashtami Mahotsava ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Any question? Někdo má otázku? Tuhé topic for us. Takže, když to správně chápu, tak ty zosobněné védy, když se tam dostali, tak nevěděli, že Krishna je Bůh. Ale Lakšmi to věděla a proto se tam nedostala. So those personified Vedas, they got there, so they didn't know that Krishna is God and Lakshmi knew. Because they were able to give up the Aishwarya Bhav, so they could go there. Lakshmi wasn't. Lakshmi wasn't able to give that Aishwarya Takže Bhav. oni byli schopni se zdát ty Aishwarya Bhavy, toho cítění, té velikosti nejvyššího pána, toho vnímání jeho velikosti, když to Lakshmi ne. So Vedas, when they go there, when they are immersed in that mood of serving Krishna and Vraja, they also forget that it is. Takže dokonce i Védy, když se pohrouží do této nálady, dostanou se do Vraji a do té oddané služby tam, tak taky zapomenou, že Krishna je Bůh. Of course, in Vraja, time to time, that understanding comes that he is Krishna, but it is, the prema is overwhelming. A samozřejmě i tam někdy přichází ty okamžiky toho, že oni chápou, kdo Krishna je, že to je nejvyšší pán, ale ta préma to vždycky jakoby přebije. Yashoda, time to time, she is thinking, what is this? This is some very extraordinary son. This is some, what is this? Is he Devta, God, or but anyway, whatever it is, he is my son. Let's forget anything else. Matka Yashoda se někdy říká, co to je za dítě, to je velice neobyčejné dítě, je to nějaký polobůh nebo bůh samotný, ale je to můj syn, zapomenu na to. Sometimes they get close to knowing that he is God, but then they are made to forget. Občas se dostanou blízko k tomu poznání, že to je Bůh, ale velice rychle na to pak zapomínají. For them it is not very important to know whether he is God or not. Pro ně není moc důležité vědět, jestli je Bůh nebo není Bůh. Their immediate service, their absorption in the service is what they are in. That's all. Jejich pohroužení se v službě, jejich okamžitá služba, to je všechno, co pro ně existuje. They are just enamored by Krishna so much that they just want to serve and don't want to think anything else. Jsou tak okouzleni Kršnou, že chtějí jenom sloužit a nechtějí vůbec nic jiného. Fanatic. Fanatici. This Vidhi Marg, Raganuga Marg, and it is said that those who practice Vaidhi Bhakti, they attain Vaikuntha Loka. But in the definition, maybe it's different angle of view or different understanding. So I just want to know, because in the explanation of Vaidhi Bhakti is that we not only do according to rules and regulations, but also the motivation for doing that comes like from intelligence. You have to, Yes. okay, I have to. Yes. But then it comes like, so doesn't it become for these, for example, Sri Vaishnavas also natural that I want to serve Lord, not they have to like think, okay, I have to serve him. Yes. So that would be Raga Nuga platform. Is it different from Raga Nuga Marg? Is in this Vidhi Marg also Raga Nuga platform in which they are spontaneously doing all the activities for the Lord? You want to explain? Bylo řečeno, že cestou Vidhi Margy se dostaneme na Vaikuntha Loku a Raga Margy se dostaneme na Goloku Vrindavanu, nebo ta možnost tam je. A ti, kdo vykonávají Vaidhi Bhakti, tak jdou na tu Vaikuntha Loku, a jestli ti, co vykonávají Vaidhi Bhakti a jdou na Vaikuntha Loku, jestli se taky dostanou do té úrovně Raga Nuga, protože
to je vlastně spontánní vykonávání těch pravidel a předpisů. To znamená, jestli jako to na té cestě chybí a musí to pořád dělat z povinnosti, anebo pak už jsou taky spontánně přitahováni, jinými slovy dosáhnou rága, nuga v tom, na té úrovni bázně a úcty, ale spontánně chtějí ty činnosti a pravidla regulace následovat. So, raga, vidhi, bhakti, the main difference between vidhi bhakti and raga bhakti is that in vidhi bhakti the motivation to serve Lord comes from scriptural understanding that Vishnu is God. Takže hlavní rozdíl mezi vidhi bhakti a raganuga bhakti je, že v té vidhi bhakti to motivace pro svou pánu přichází z pochopení z písem, že Vishnu je Bůh. So Shri Vaishnavas also, they go from Adau Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan Kriya, Anartha Nivriti, then Nishtha, then Ruchi, Asakti, Bhav, Prem. Okay. They go all to these stages. Bhav, they have like development of ecstatic symptoms in serving the Lord, but that motivation is always that He is God. Takže i ti Šrí Vajšnové a další, kteří uctívají v té náladě bázně úcty, tak jdou skrze ty stádia Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya až přes Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, Prema. A oni projeví tyto věci, dosahují bhávy, extatických symptomů ve službě pánu. So in Chaitanya Charitamrita there is description of Atmaram verse, there is a description of some 16 varieties of devotees. So in the Vidhi also there are Bhava, Prema, and Raganuga also there is Bhava and Prema. A v Atmarama verši tak tam je vysvětleno 16 různých druhů oddaných, který se uchylují k pánu, a jak Vidhi oddaní, tak Raganuga oddaní dosahují prémy, bhávy a prémy. But the Raganuga distinguishing feature is where there is lope, there is covering that Krishna is God. Rozlišující faktor je, že tam u těch Raganuga bhaktů je určitý jakoby pokryv toho, že Krishna je Bůh, to je nějakým způsobem potom zakryto. So there is this, the terms are little overlapping, we could say, because we have this Ruchi, Asakti, and it's called Raga, Nuga, Bhakti. No. But this is different. Raga Marg is Raga Marg and Vidhi Marg. Okay. In Raga Marg also there is first Vidhi Bhakti, then there is Raganuga Bhakti. Okay, so this is common, Vidhi Bhakti, Raganuga Bhakti, but there are two margs going through this in different ways. Yeah, because these Vidhi Marga devotees, from beginning they have the understanding their goal is Vaikuntha. Whereas for this Raganuga Marg, from very beginning there is understanding of this conjugal and all rasas from beginning, and but at this just knowledge is there, but they are still on the Vidhi platform till they have not developed their natural taste. Takže u těch Vidhi Marga je něco jiného než že obě dvě ty cesty, Vidhi Marga a Raga Marga, prochází těmi úrovněmi Vidhi Bhakti, Raganuga Bhakti. A akorát, že ti první mají to vědomí toho, chápou, že chcou dosáhnout Vaikunthy, že prostě Vishnu je nejvyšší, nebo Bůh je nejvyšší pán, Narayana. A ti druzí chápou, že jsou tam ty různé vztahy, kterých mohou dosáhnout, ale zatím je to samozřejmě na začátku zakryto. So devotees here are on the Raga Marg, but on the Vidhi platform. Yes. And vy jste tady na cestě Raga Margy, a akorát, že je úplně na začátku na té úrovni Vidhi. And then from the Vidhi, it is not in our hand that we will be able to change the gear. It depends on Krishna that we will develop that level. So we cannot artificially jump into Raganuga. Při té úrovni Vidhi, tak tam není jakoby potom už na nás, že my zařadíme vyšší rychlost, ale je to na Krishnovi, jestli nám to povolí a umožní nám jít tou cestou Raganuga. So like Chaitanya Mahaprabhu gives this, he came to teach this Raganuga. So from beginning that knowledge is there and that desire is there, but still we have to start at Vidhi platform only.
A proto Chaitanya Mahaprabhu přišel, aby nám dal tady tuto rága margu, aby nám mohl dát tyto důvěrné vztahy s pánem, ale musíme začít na té vidhi úrovni. But we are not on vidhi marga Ale my because nejsme na cestě vidhi margu. we understand I from think this is often, I don't know how much often, but this is a misunderstanding. Yeah. I mean, or it tends to be misunderstood that if we want to attain Krishna Loka, Goloka Vrindavana, and we are on the platform of Vaidhi Sadhana Bhakti, then we will not be allowed any time because we are performing Vaidhi Sadhana Bhakti, and Vaidhi Sadhana Bhakti leads to Vaikuntha. Vaikuntha. And therefore we have to do something Something to become to- on Raga Nuga Bhakti Yeah. to manage it in this life, Yes. that we enter on Goloka Yes. Vrindavana. So Yes. this misunderstanding is kind of Yes. visible sometimes. Because there is a marga, raga marg, vidhi marg, but then there is vidhi bhakti, raganuga bhakti. Mhm. So marg is like your road is different, but then on this road also Are the similar steps. steps are there, vidhi and like that. So, takže říkám, že to je takový docela rozšířený nepochopení, že když čteme o tom, že člověk, když vykonává Vaidhi Bhakti, no, Vaidhi Margu ve skutečnosti, tak si myslí, že když vykonává Vaidhi Bhakti, tak se vlastně může dostat jenom na Vaikunthi a jenom z Raga Nuga Bhakti se může dostat na Goloku Vrindavanu a proto se potom snaží dělat něco pro to, aby mu to bylo vůbec umožněno, protože my máme vykonávat Vaidhi Bhakti, že jo, regulovanou službu a pak se bojíme, že se na tu Goloku nedostaneme, tak se snažíme udělat něco, aby jsme byli co nejrychleji znalí Raga Nuga a tak dále. Takže ve skutečnosti tam je rozdíl mezi Vidhi Marg a Raga Marg, to jsou cesty, které vedou, každá nikam jinam, a na obou těch cestách jsou podobné fáze, jako je Vaidhi Bhakti, ne Marga, ale Vaidhi Bhakti a Raga Nuga Bhakti. Obě dvě ty cesty procházejí těmito stády s jiným cílem. Tak. Jak se tady slyší, Vajšnavové také zpívají Harekrishna Mahamantru. You understood probably. No. If Shri Vaishnavas also chant Hare Krishna mantra. Uh-huh. If If they chant Hare Krishna mantra also, Shri Vaishnavas. He's asking. if whether do they chant? Do they chant? Okay, okay. Hare Krishna. Okay. Yeah, Shri Vaishnavas they chant Hare Krishna. Ano, zpívají taky Hare Krishna. They understand Krishna and Vishnu are non-different. They don't have any, not have allergy, but they want to chant. Yeah. Oni chápou, že Vishnu a Krishna se od sebe neliší a nemají nějaký jako s tím problém. Oni chtějí zpívat. But their understanding is ultimate form and ultimate service is like serving with awe and reverence. He is Vaikuntha. They are attracted to that feature of the Lord and that service with awe and reverence and Aishwarya. No, pro ně ta nejvyšší forma uctívání, nejvyšší podoba pána je ta, která se uctívá s bázní a úctou a to je pro ně prostě to nejvyšší. So one may chant Hare Krishna with different levels of understanding. So that is pure chanting, but still it is with Aishwarya bhav. A můžeme zpívat Hare Krishna Mahamantru s různými pochopeními a to jejich pochopení je nebo to jejich zpívání je taky čisté, akorát je to s náladou Aishwarya bhavy. Could I answer? Ano. A bych rád věděl, jestli třeba uznávají Chaitanya Mahaprabhu jako, že je to Krishna. You understood? Yeah, somewhat. But this language is different. Yeah, no, it's Czech, but he said Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. Do Krishna. they agree that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna? Okay. Do they agree that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna? Okay. No. Most of them are not able to accept that. Většina z nich to nejsou schopni přijmout. They accept him as a very great devotee. Oni ho přijímají jako velice vznešeného daného. And some accept him. Yeah. Some. Yeah. Někteří jo. Pane Netík, teda. Jak
ti oddaní, kteří vlastně jsou na té Raganuga Mark, jakože jaká je jejich cesta, kterou jako první na Vaikuntu a potom se dostanu na Goloku případně, nebo prostě budu tady v tom otevřeném světě, dokud prostě dostanou té úplně čisté oddanosti a potom případně dostanu moc od Krišny, jak si vezmu k sobě. Na Goloku. Na Goloku. Jestli jdou skrze Vaikuntu, nebo jdou přímo potom nové. So these Raga Mark devotees, what is their path? Do they go like they will go to Vaikuntha and from there to Golok Vrindavan, or it is that they will be here in this material world till the time they are fully purified and then they will go directly to Goloka Vrindavan? If there is intermediate steps. Yeah. Those who have some little desire to just see how it is, they little bit go there and then go. But it's not necessity that they have to go through that way. Ti, kteří mají trošku tu touhu tam, aby si tak nějak podívali, jak to tam vypadá, jaký to tam je, tak se tam můžou na chvilku zastavit a pak zase jet dál, ale většinou není to jako nutnost, že by museli. And it is not just automatic that all on the Raganuga will just enter into Raganuga Bhakti. Not necessarily so. A není to nutné, že každý, kdo je na té úrovni Raga Marga, jako nutně vstoupí do té úrovně Bhakti. Even many followers, some followers of Chaitanya Mahaprabhu, they were like devotees of Hanuman, devotees of Lord Ramchandra. So it's also possible that you understand it, but ultimately you just remain in Vaidhi platform and then you attain your development of love. You don't enter into this. Vaidhi Mark platform or Vaidhi? You start with Vaidhi Bhakti. Yes, and then you go to Raganuga Bhakti. Not necessarily. Because you are Ruchi. Ruchi. This Raganuga Bhakti means Ruchi. No, Ruchi Nishtha is there in there also. Not Ruchi. Ruchi is Vaidhi. I mean Asakti. No, that Asakti is there also. I know. Yeah. But this is they attain this Asakti. The Aishwarya mood may continue. Yes. So they will not in that sense enter into Raganuga. Yeah. Raganuga in the term Bhakti. of Raganuga Bhakti. Or Raganuga Mark. Raganuga Means Bhakti is, he's asking for those who started on the Raganuga Mark. Yes, I just want to fix the terms because Raganuga Bhakti means Asakti platform, isn't it? No, Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. Nahin. Raga Mark, on Raga Mark and Vidhi Mark there are Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. In Raganuga Bhakti there is Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. In Raganuga Marg, And in Vidhi Mark? In Vidhi Marg there is no Raganuga. So, but Asakti is there. Asakti is there. But it is not called Raganuga. It is not Raganuga. Okay. Okay. Because that understanding of his God is there. The inspiration to serve continues to come from that he is God. Okay. Raganuga is when the inspiration is coming just by attributes of Krishna. Now I understand. Tak jsem to pochopil. Okay, takže i oddaní Chaitanya Mahaprabhu jsou tam, kteří mají tu připoutanost k Nepánu, jak bych řekl, v podobě Ramachandry a tak dále. A i když znají tu nejvyšší úroveň, to znamená, že v jednom smyslu jsou na té Raga Marze, tak oni vlastně půjdou jenom do úrovně Vidhi, ale nepůjdou na tu Raga Nuga úroveň, spontánní, ale dosáhnou lásky k Bohu právě na té úrovni Vidhi Margy, to znamená s tou bázní a úctou. A jenom jsem chtěl dodat teda, možná byste to pochopili, ale jsem to ještě předtím nepochopil, že ta Vidhi cesta bhakti tak prochází všemi těmi 9 stády, od šrágy až k prémě, ale ta úroveň, která se na té Raga Marze nazývá Raga Nuga, to znamená úroveň Asakti a výš, tak tady se nenazývá Raganuga, ale to Asakti Bhava Prema tam je, jenom se to nenazývá Raganuga, protože tam je ta bázeň a úcta. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.